big event. Someone's getting married? My wife's brother, yeah, youngest brother. Like a lot of people are going, right? Yeah, I mean, I think a lot of people want to get away from this polar vortex or whatever. Yeah. Smart. So how are you flying? Hello? Yeah, from Boston. Okay, from Boston. Boston. Air Canada. However you can get home. I grabbed one right over here on the side. It's the other ones. I grabbed that one. All the stuff's in there. Candy and stuff. I grabbed one over there. You had the luncheon, that's true. All those people. You must know who they are. Bring it with you. It's around the clock. You leave the building, you're not doing it.
That happened before. I was doing Misha Barrow. Oh, we've never got it. Right here, I was doing Misha Barrow. I'm gonna get it. We're going to get started shortly, so if you haven't already grabbed one of the blue Cedarine when you came in, if you would like to follow along, they're on the cart outside. Maybe some of our young people could grab a few for the people around them. Shabbat Shalom, everybody. Good afternoon. It's wonderful today to be celebrating with Nate and his family and friends and everyone that's here with us. We're going to begin our service, page 532. אשרי יושבי ביתך, עוד ינלוך הסלע, אשריהם שכחלו, אשריהם שאדוני אלוהיו, תהילה לדוד, ארומים חילו המלך. פותח את ידיך, משביע לכל חי רצון. תהילת אדוני דבר פי, וברך בצד שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יד, מעתה ועד עולם, הללויה. ובא לציון גואל, ושבי פשע יעקב נאומה אדוני. ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל, וקרא זה אל זה ויאמר, קדוש קדוש קדוש, אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. ותישאני רוח, ושמע אחרי כל רעש גדול, ברוך כבוד אדוני ממקומו. אדוני ימלוך לעולם ועד. ויפתחו בך יודעי שמך, כי לא עזבת דורשך אדוני,
אדוני חפץ למען צדקו, יגדיר תורה וידיר. Page 540, Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבם, ילמד ימרח חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומייכון ובחיי דכל בית ישראל, פגלה מזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רב מבורך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדן ויתעלה ויתהלל, שמרגון נשא בניחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושפך דם ונחמתה, דמירן מעלמה ואמרו אמן. Page 542, we rise for the Torah service. ואני תפילתי לך, אדוני את רצון, אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. For the honor of opening the ark, we invite Jamie, Jordan, Alex, Caleb, and Sloan. ויהי בצהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. גדלו לאדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה והמנשא לכל ראש. רממו, רממו, אדוני אלוהינו, וישתחוו, וישתחוו, לאדון רגליו קדוש הוא. רממו, רממו, אדוני אלוהינו, וישתחוו, וישתחוו, להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו. May be seated. ותגלה בטרם מלכותו עלינו בזמן קרוב ואחרון, פליטתנו פליטת עמו בית ישראל, לכנו לחסד רחמים ורצון ונאמר אמן. הכל לבוא גודל אלוהינו וכבוד לתורה. יעמדו יהושע שלמה בן יצחק אברהם וגרשון על שמואל בת אברהם זלג ראשון, ברוך שנתת תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם מדבקים על אלוהיכם חיים כולכם היום. Very He knows good. more than me. Sharp. Good boy. All right, all right. Baruch Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Morach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam
אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, ואל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר עברו בה. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד יצחק אבי בן יהושע שלמה שני. Show your brother the spot. Touch the Torah with that. Touch the Torah. Kiss. See it? There you go. Touch there. No, with the kiss. There you go. Kiss it. Baruch et Adonai Amvorach. Baruch Adonai Borach Leolam Vaed. Baruch et Adonai. Baruch et Adonai Eloheinu. Olam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch et Adonai noten haTorah. Amen. לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לים, וחייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותו לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותו לכם מורשה, אני אדוני. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יעמוד הבחור הבר מצווה, נתן דוד בן יהושע שלמה שלישי, חזק. Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Baruch Leolam Vaed. Baruch Adonai Hamvarach Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayedaber Adonai el Moshe lemor, bo
Vayedaber el Paro Melech Mitzrayim Vishalach et Bnei Yisrael me'artzo Vayedaber Moshe Lifnei Adonai Lemor Hein Bnei Yisrael Lo Shamu Elai Vech Ishmeni Paro Vani Aral Sefatayim Vayedaber Adonai El Moshe ve'el Acharon Vitzavem El Bnei Yisrael Ve'el Paro Melech Mitzrayim Lechotzi et Bnei Yisrael Me'eretz Mitzrayim. I think you tell us. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam nata b'torchenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Sing it up, mazel tov, mazel tov, sing it up, sing it up, mazel tov, mazel tov, sing it up. Mazel tov, mazel tov, mazel tov. For the honor of the lifting and the tying of the Sefer Torah, we invite Benjamin and Melissa. All right, it's a souvenir for you. You're lifting? Ezot Torah Asher Samoshe Lifnei Bnei Yisrael Al Pi Adonai B'yad Moshe. Face me for a second. Look this way. Face me. There you go. Yasher Koach, Mazel Tov. You did a wonderful job there with your Torah portion. And I don't think anyone would have expected anything less, right? And there's more yet still to come that you're going to be leading us in tonight. But you've been studying, you've been preparing. In a little while, you're going to give us your Devar Torah as well. We prepared studying about the Parsha. Because you're someone who's deeply curious, you're incredibly bright, you're incredibly mature, and this is just the beginning. You're only going to keep growing in all of those ways. It's wonderful to be celebrating with your parents, with your brother Max and your brother Isaac. And I know that you were last in Israel for Isaac's bar mitzvah. It sounds like that's where you got this talis when you guys were there. And what an incredible just experience that was for you to be there, and what a deep connection you've had with the Jewish homeland. It's interesting, the Mincha bar mitzvah, we read the Torah portion not for the Shabbat that today was, but we start already for next week. So up until this afternoon, we were reading Shemot, and now we were reading your Parsha. I think there's a beautiful lesson, a reminder in that for your bar mitzvah. And for so many, the bar mitzvah is the end of the journey. They look at it like a graduation ceremony. But Mincha reminds us that once we finish something, we move on to what's next. And what's next for you is only going to be more growth, more learning, more exploration, and opportunities to share your gifts, not just with your family and your friends, but with our community and with the Jewish people. And we just look forward to all those amazing, amazing things to come. I want to invite your parents, Josh and Michelle, to join you here for a moment. We talked about part of the bar mitzvah experience is that you're now responsible. So your parents get to repeat after me to say a blessing
as they are released now from that level, as you take on this next step in your journey of individuality and growth. Baruch. Baruch. Shebetareni. Shebetareni. Miansho. Miansho. Shalzeh. Shalzeh. Amen. Amen. I wish you guys again a mazel tov, and to celebrate all of your accomplishments, we have this gift for you from the synagogue. I know there's more that you're still going to accomplish and show us in a minute, but we have a gift for you from a Kiddush cup, as well as a certificate showing all that you've accomplished today and all that you should be proud of. I want to invite now Carolyn Feinberg, who's going to help us out with a prayer for Israel. Sorry, first. Before that, we're going to do our Devar Torah. But you're ready, Carolyn. He's been practicing for an hour. You get an extra few minutes. Shabbat Shalom and Shavua Tov. Thank you to all who have made it here this afternoon. It is very special to be able to celebrate with all of you. The Torah reading you just heard is the beginning part of Parshat Vayera, whereby God introduces himself to Moses and volunteers him to be the leader to take the Israelites out of Egypt. Moses is a bit apprehensive and correctly tells God that he is a nobody, and why would the Israelites or Pharaoh listen to what he has to say? Nonetheless, Moses delivered the message to the people, and it was not received with much confidence. Being slaves for hundreds of years caused them to give up the idea of freedom and hope. I can share with you a relatable mindset of people in the Jewish community who are down and out, suffering from trauma related to the tragedies in Israel. For my Bar Mitzvah project, I chose an organization focused on recovering from trauma and building up hope. This organization is called Natal, which stands for, when translated into English, the Israeli Center for Trauma and Resilience. They focus on helping victims of terror attacks and those deployed to the army release their trauma, even more so after the events of October 7th. I heard about this organization from our amazing tour guide for my brother Isaac's trip to Israel in August 2023, weeks before October 7th. I feel so fortunate that my family and I were able to tour Israel at that time. Now back to the Parsha. After a failure in pleading his case to his people, the Israelites, Moses returns to God. He tells him that he has a speech impediment that makes it hard for him to do his job and deliver his message to the people of Israel and to Pharaoh. We learn a lesson here, which is to not be afraid to ask for help. Upon hearing about Moses' problem with speaking, God included Aaron, Moses' brother, into the dynamic to ensure that the message could be conveyed. Sometimes you have to ask for help, especially when you lack the skills and ability that someone else has. If you ask for their help, you gain their expertise and skills. God recognized this, and we know the events that unfolded with all the plagues and extraordinary miracles that took place. The plagues were introduced in this parsha. It showed the first 7 plagues: blood, frogs, lice, flies, death of the livestock, boils, and fiery hail. These seem to be the only plagues featured, but there is a verse we read which speaks about something that can be considered even worse. As we read through the parsha, we learn that Pharaoh's heart was hardened, and we can ask the question: if God wanted to free the people from slavery, why did he have Pharaoh's heart hardened? In fact, God could have softened Pharaoh's heart and saved the Egyptians the misery of the plagues, as well as getting the Israelites out of Egypt as fast as possible. There are a few answers to this question, the first being the most obvious. The Egyptians deserved this punishment for all the years of mistreating the Israelite slaves, so God made sure they served the plagues through and through as a punishment. But then again, God could have still given the Egyptians the plagues at any time, so why did he make the Israelites stay in Egypt for that extra time? There is a different answer that highlights the true meaning of free will, and also shows a better motivation behind hardening Pharaoh's heart. By hardening his heart, God ensures that the decision was not going to be made because of the plagues. God wanted the decision to release the Israelites to be one that recognized God's greatness and not one that was rashly made in an effort to escape pain and misery. So in a roundabout way, God removed Pharaoh's free will to give him free will. Just like Moshe asked for help from his brother Aaron, I had to ask for help for my bar mitzvah. Thank you to my brothers for their help. That's what they did.
Thank you to my mom for getting these clothes for me with as little input as possible for me. That is the true miracle. Thanks to my dad for insert thing he did here. Thank you, Anna, my bar mitzvah teacher, for spending so much time with me to get me ready for tonight. All kidding aside, I want to thank my parents for their endless support and dedication to bringing me to this important milestone in my life. Being able to share simchas together with friends and family is a true blessing, and my hope for everyone is that we may be able to celebrate many more simchas in peace and good health. Mazel tov. And now, Carolyn. I'll invite everyone to rise for a prayer for Israel. This is not the right one. Pick anybody. Okay. Our Father in heaven, rock and redeemer of the people of Israel, bless the state of Israel with its promise of redemption. Shield it with your love, spread over its shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your lights and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those men and women who bravely defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph, bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. Let us say amen. Amen. Am Yisrael Chai. And let the hostages come home tomorrow safely, healthy, and let there be peace. Amen. We'll continue now as the Torah is returned to the Ark on page 546, and I'm going to invite Ivy, Toby, and Illy to join us to open the Ark. Yeah, hallelujah, Shem Adonai, ki nizkav shemo levado, hodo alev shamayim, vayarem kerem leyamo, teila bechol chasidav, b'nei Yisrael amkerodo, hallelujah, umnucha yamar. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. Okay, guys, close up. Find Chatzi Kaddish, page 552. יתגדל ויתקדש מרביו, בעלמא דברך חירותי וימליך מלכותי, בחיי חון ובימי חון וחי דכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמרה ומבורך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמרו רשע בריחו, לילה מן כל בגדיו ושרתיו, תוש וחנן מלחמתה, תאמירן מעלמא, ואמרו אמן. We turn now to page 554 for the afternoon for the Mincha Amida. It's an opportunity first our silent prayer in the Hebrew and the English, just your own thoughts and prayers.
you're still praying, please continue to do so. We turn back to page 554 for the repetition. Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Ha'el HaGadol HaGibor me'Hanora El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, Mekonei HaKol, Ve'zocher Chasdei Avot, U'mebig Goel Livnei Bneihem Leman Shemo Be'ava, Melech Ozer Moshe Magen, Baruch atah Adonai, Magen Abraham, Atah Gibor Le'olam Adonai, מחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח מנהג השם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים רחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו שני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה מצמיח ישועה, ונאמר אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב ביד נביאך וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך יבוא אדוני ממקומו, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה, לדור ודור, נגיד קולך, ולנצח נצחים, ושדך נקדיש, ושברך אלוהינו, מפינוי ימוש עולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. אתה אחד, ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ, תפארת גדולה, ותפארת ישועה, יום מנוחה וקדושה, לעמך נתת, אברהם יגל, יצחק ירנן, יעקב ובניו ינוחו בו, מנוחת אברהם ונדבה, מנוחת אמת ואמונה, מנוחת שלום ושלווה וישקט בבטח, מנוחה שלמה שאתה רוצה בה, יכירו בניך וידעו, כי מתך היא מנוחתם, ועל מנוחתם יקדישו את שמך. אלוהינו לאבותינו, רצי במנוחתנו, כאן נשן במצוותיך, ותנחכנו בתורתך, שמים לטובך, וספחנו בישועתך, ותהל ליבנו לעובדך באמת, וינחילנו אלוהינו, באהבה וברצון שבת קודשך, ואנו בישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת, רצי אדוני אלוהינו, ביעמך ישראל ותפילתם, והשב אדם בביתך, ואישי ישראל תפילתם באהבה תקבל ברצון, ובדין רצון תמיד, עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה אדוני, המחזיר את שכינתו לציון, מודים אנחנו לך. התומך כי לא חלו רחמך, וימרחם כי לא תמו חסדיך, מעולם קיווינו לך, מעל כולם, יתברך ויתרומם שמך מכינו תאמינו לה בהן, וכל החיים יודו חסלה, ילו אל שמך באמת, האל ישועתנו ועזרתנו סלם, ברוך אתה אדוני, הטוב ושמך ולך נאה להודות, שלום רב ושמך תשים לעולם, כי אתה מלך גדול לכל השלום, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך, ברוך אתה אדוני, המברך את עמו ישראל בשלום. צדקתך צדק לעולם, ותורתך אמת, וצדקתך אלוהים עד מרום, אשר עשית גדולות אלוהים מי כמוך, צדקתך כהראל, משפטך תום רבה, אדום ובהמה תושיע אדוני. יתגדל ויתקדש מרבם, בעלמא דברה חילותי וימליך מלכותי,
בחייכון וביומייכון ובחייכו בית ישראל, בגלל בזמן קריב, אמרו אמן. יהי שמירה מבורך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם מן ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמירו לשם בריחו. לילה מן כל מחדה ושרתם, תושבחתה ונחמתה, דמינן מעמד אמרו אמן. תתקבל צלות חון ומלכון לכל בית ישראל, קודם עובדים שמיים אמרו אמן. יהי שלם רמין שמיים, וחיים אלינו כל ישראל אמרו אמן. עושה שלום מבלמיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Page 584, we rise. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הרצון, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קונים, משתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך אדוני מלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated, but if you're if you're in mourning, observing a yortzeit, please remain standing. Page 590. Yitgadal v'yikadash shemei rabbah, ve'alma divra kirutei ve'amlich malchutei b'chayachon v'yomechon v'chayei d'chol beit Yisrael b'gala v'zman kariv v'imru amen. Yehei shmei rabbah mevorach le'olam u'me'almaya. Yibarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitramam v'yitnaseh Vitadar, Vitale, Vitalal, Shmei Dukudasha, Brechu, Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, Damiran be'alma v'imru, Amen. Yehi Shlama Rabba min Shemaya, v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael, v'imru, Amen. Oseh Shalom min Romav, hu ya'aseh Shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, v'imru, Amen. And now on to our Maariv service, our evening service, no? You got a couple minutes if you want to. Sure. I was ready to stall before Havdallah, but before Maariv. No, Maariv is interesting service in that the timing of it requires us to think about this time between afternoon and night. Right, Shabbat is 25 hours, not 24, even though Shabbat's only supposed to be a day. It's a day of rest. But we don't know necessarily when it ends, and when it begins, there's that middle ground. Is it as the sun's setting, as the sun's all the way behind the mountains, or is it when finally stars come out? And the truth is, we don't know exactly what is that moment when it switches from one day to the next. So we're in right now this time of transition between the afternoon and night. That kind of twilight. And much as we talk about a bar mitzvah being when someone becomes an adult, really it's that transitional phase. That it's not that yesterday, Nate, you were a kid and today you're all of a sudden an adult, but you're in that period of transition, of growing independence. And one day, before you know it, you're going to realize you're not going to know right at that exact moment when it happened, much like we don't know exactly when night starts. But you're going to realize that you've hit that mark, that you've crossed that line of demarcation wherever it is. And really, it's a celebration to be here today with your family and friends for all of that. How are we time-wise?
He's like a plane. He's gonna land right on time. Don't worry. Page 598. Page 590. No, 598. Right? 590? 598, please rise. Churachom yakafer on velo yashit, vehirba lechashiv apol, velo yair kol admato, Adonai Hoshia, Hamelech Yaenu beyom karenu. Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach leolam vaed. And you may be seated. El Chai v'Kayam Tamid Yimloch Aleinu Leolam Vaed Baruch Atah Adonai Hamaariv Aravim. Amen. Page 600. Ve'achavta al tasir mimenu leolamim. Baruch atah Adonai ohev amo Yisrael. Page 602. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai Elohechem emet. V'emunah kozon. Umalchuto veratzon kiplo alechem Moshe v'nei Yisrael lechanu shira v'simcha rabba v'im amru kulam. Malchutcha reuvanecha bokei ayam lifnei Moshe zeli anu ve'amru v'nemar ki fada Adonai et Yaakov u'ga'ala miyad chazak mimenu Baruch atah Adonai Gal Yisrael. Amen. Page 610. Ushmor tzeitenu uvoenu lechaim u'leshalom me'ata ve'ad olam Baruch atah Adonai shomer amo Yisrael lad. Amen. Baruch Adonai leolam. Amen. Amen.
כי המלכות שלך היא, ולעולמי עד תמלוך בכבוד, כי אין לנו מלך אלא אתה, ברוך אתה אדוני, המלך בכבודו, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ועל כל משוב. יתגדל ויתקדש ברבה. Amen. בעלמא דברה קרתה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון בחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. שמי רב מבורך, לעולם ומאיה יתברך. יתברך ויתפאר ויתרמה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשי בריחו לעולם מן כל פרטה ושירתה תשבעתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. Page 616, the silent evening Amidas. I'll invite you to rise. This is an opportunity for either in the words in the Hebrew or the English, just your own personal reflection, your own personal conversation with God. If you're still praying, please continue to do so. We continue page 630 with Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. בעלמא דברה קרתה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. ישמי רב המבורך לעולם ומאיה. יתברך ויתפאר ויתרמה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשי בריחו ועלה מן כל פרטה ושירתה תשבעתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צדקון ובאותכון דכל בית ישראל קדם אבוהון די בשמיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עלינו לשבח לאדון הכל ולתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כבעבתו ולא שמענו כמצוות אדמה שלא שם אלוקינו בהם וגוי
ונאמר וחיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. If you're in mourning or observing a yort site, you may remain standing on page 646. Yitgadal v'yikadash shemei rabah be'alma divra kirutei ve'amlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol beit Yisrael v'gala v'zman kari v'imru amen. Yehi shmei rabah vorach le'olam u'me'al maya yiparach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitramam v'yitnaseh Vitadar, Vitale, Vitalal, Shmedu, Desha, Brechu, Leila, Min Kol, Birchata, Vishurata, Tushbechata, Venechemata, Damiran Be'alma, V'imru, Amen. Yehe Shlama Rabba, Min Shemaya, V'chaim, Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, V'imru, Amen. Oseh Shalom, B'mromav, Hu Ya'aseh Shalom, Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, V'imru, Amen. In just a moment as we begin the Havdallah service, and we're going to be joined not just by Nate, who's done a wonderful job, but and his family. Max is going to lead us as well with the musical accompaniment. And there's something really special about Havdallah. It's, for many, brings back memories of times at summer camp, standing around under the stars and the music, and the different items that we use in the ceremony. We use wine or grape juice like we do for many occasions, having that taste of sweetness, of sanctity. And we also smell the balsami and the spices, carrying a little bit of that scent with us, that specialness of Shabbat, a little bit of that extra joy. And we hold our hands up to the candle, and it's not just a regular candle, but a special candle with multiple wicks that are united together, reminding us of the strength we have as a community, as a family, as a people, more than just as individuals. And one of the things I've always loved about Havdallah is there's a beautiful midrash or rabbinic teaching. But the very first Shabbat, Adam, after the world was created, had never seen darkness before. And as the very first Shabbat's coming to an end, after the very first week of creation, he starts to get terrified as the world gets dark. And he doesn't know what to do. And he screams out and cries out to God. And God's response isn't to give Adam fire. Instead, God gives Adam 2 rocks so he can strike them together to make fire. And according to this midrash, this is what Havdallah is supposed to remind us of. That as we go into from this time of great joy and celebration on Shabbat, especially on a Shabbat like this with a celebration of a bar mitzvah, and the world starts to get dark around us, it's a reminder that we have the tools to bring light into the world. And just I'm new to the shul. Everyone knows that, but I'm just getting to know you guys and just seeing what a wonderful family you are. I know, Nate, that you have the tools to bring light into the world, that your parents and your family and your siblings have given you all of those things, and that you're going to go on to do great things to help make the world a brighter, a better place, from the wonderful charity you chose to help support those in Israel to all just the future things you're going to continue to do to make your family so proud of you. And with that, we'll do our Havdallah service now. Okay, Nate, bring up your band. We have some spice jars. I don't know if any of the revolving colors. Good. Very strong. Take this and walk around.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam haolam borei peri hagafen borei peri hagafen amen. Lai lai da 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 lai 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 la 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 lai la lai lai la 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 lai 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 la 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 lai lai la 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 lai 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 la 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 lai 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 da da da. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam haolam borei minei besamim borei minei besamim na na da 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam haolam borei meor ha'esh borei meor ha'esh Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam haolam havdil bein kodesh lecho bein or lechoshech bein yom hashvi'i lesheshet yimei hamaseh Baruch atah Adonai havdil bein kodesh lecho havdil bein kodesh lecho. Shavua tov. Shavua tov, 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 Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishvi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hagiladi, Bimera Beyaminu, Yavo Eleinu, Mashiach ben David, Mashiach ben David. Mazel tov, Shavua tov to everyone, and just a good, a happy, a healthy week, and many more smachot and celebrations ahead. Mazel tov. Hey, how'd you like the music part?
He's the only man in the room. What if we